Adieu les nuits blanches, cause de demain jasons insupportable. Vous êtes là, allongé dans votre lit. Vous remuant constamment parce que l'irritation ne serait tout simplement pas. Cette sensation de brouillard qui semble vous rendre folle. Pendant la journée, vous essayez de faire bonne figure, mais intérieurement vous êtes rongé par la honte, l'inconfort constant. Vous demandez si les gens autour de vous arrivent à percevoir votre souffrance silencieuse. Vous évitez de porter certains vêtements parce que vous savez qu'ils vont encore plus irriter. Vous vous sentez mal à l'aise dans les moments intimes. Vous avez peur de sortir de chez vous, les mauvais jours et la peur de tous de vivre dans cette anxiété constante de ne jamais savoir quand la prochaine crise va exploser. Vous êtes déjà passé par là avant. Vous avez essayé absolument tout ce qui était à votre portée. Vous avez dépensé des fortunes impomades chers propromettant des miracles. Avalé des comprimes qui n'ont fait que retourner votre estomac et aggraver les symptômes. Suivi des régimes restrictifs impossibles qui n'apportent aucun résultat durable. Et chaque fois que vous pensiez avoir enfin réussi à contrôler la situation, voilà que la Candidose revenait plus forte, plus résistante, plus perstante, quovin. C'est comme si votre propre corps menait une guerre interne contre vous. Et vous n'arrivez tout simplement pas à gagner cette bataille qui traîne depuis des mois. Peut même des années de votre vie, si que vous n'avez pas encore découvert. C'est qu'il existe une liste de stratégies naturelles complètement inconnues, qui sont de véritables stressors pour ceux qui souffrent de candidose récurrente. Et tard probablement vous n'avez jamais entendu parler d'almoins d'entre elles. Ayant fait des recherches exhaustives sur le sujet, les recherches internationales montrent que 94% des femmes avec une candidose persistante ignorent ces solutions naturelles, qui peuvent complètement révolutionner leur traitement et qualité de vie, mais il existe un protocole naturel que 98% des femmes n'ont jamais découvert et qui peut être la clé de votre révélation définitive. Aujourd'hui, je vais révéler les 8 secrets naturels les plus puissants pour en finir avec la candidose définitivement. Le dernier est ainsi révolutionnaire qu'il peut transformer votre vie en quelques semaines, même si vous avez déjà tout essayé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que vous êtes désespéré pour une solution réelle. Une sortie définitive de ce tourment qui domine votre vie et votre paix. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte désespérée. As sur la chaîne, nous avons déjà des milliers de femmes qui sont passées exactement par le même enfer que vous vivez maintenant. Et elles ont réussi à récupérer complètement leur qualité de vie en utilisant des méthodes naturelles qui fonctionnent vraiment. Sans effets secondaires dévastateurs. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous commencez à recevoir chaque semaine des conseils naturels et accessibles qui fonctionnent vraiment en pratique. Des solutions testées et approuvées par de vraies femmes qui ont souffert comme vous, des méthodes pour obtenir un soulagement immédiat des symptômes sans dépendre exclusivement de médicaments qui détruisent votre organisme. Des orientations pour améliorer drastiquement votre qualité de vie et estime de soi, en plus de faire partie d'une communauté incroyable qui vous comprend et vous soutient. Inconditional dans ce parcours de guérison. J'ai dédié littéralement toute ma vie à rechercher et partager des solutions naturelles pour les problèmes féminins, spécialement ceux que la médecine traditionnelle n'arrive parfois pas à résoudre complètement. Qui ne traitent que les symptômes sans attaquer la racine du problème. Faites-moi confiance quand je dis que les informations que vous allez découvrir ici peuvent changer votre vie de la même façon qu'elles ont changé la vie de milliers d'autres femmes qui aujourd'hui vivent complètement libres de la candidose. Recurrente ce fait la fête sans pour vous, si vous voulez vraiment vous libérer de cette souffrance. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucun conseil. Qui peut être la pièce qui manquerait votre puzzle de la guérison. Mon engagement est de vous aider à récupérer votre qualité de vie et bien-être, en utilisant le pouvoir transformateur de la nature et de l'alimentation consciente. Maintenant allons à ce qui importe vraiment. Cette liste révolutionnaire qui peut être la clé de votre guérison définitive. Avant de commencer,
Dites moi ici dans les commentaires. Depuis combien de temps souffrez-vous de Candidose recurrente? Et quel est le traitement le plus étrange ou j'espère que vous ayez jamais essayé? Qui vaut mieux comprendre le profil de celles qui regardent? Parce que cela m'aide à créer des contenus encore plus spécifiques et diriges vers vos besoins. N'ayez pas honte de partager vos expériences. Ici c'est un espace complètement serait de soutien mutuel au nous comprenons tous. Numéro 8. Huile de coco vierge extra avec protocole spécifique. Huile de coco vierge extra n'est pas juste une huile quelconque. C'est l'un des guerriers les plus puissants contre la candidose que vous pouvez inclure dans votre routine quotidienne de façon stratégique. Ce qui oui cette huile si spécially est sa concentration unique d'acide laurique et d'acide caprylique. Du composes qui ont la capacité extraordinaire de percer littéralement la paroi cellulaire du Candida albicans, causant la mort immédiate du champignon sans agresser les bactéries bénéfiques de votre organisme. Cela signifie que quand vous utilisez l'huile de coco de la bonne façon, votre corps recueille exactement ce dont il a besoin pour éliminer la candidose, renforcer l'immunité naturelle et restaurer l'équilibre de la flore intime. Pour celles qui souffrent de démangeaisons intenses et d'écoulements persistants, ce n'est pas seulement utile, c'est absolument transformateur. Dans une étude de 2019 publiée dans le Journal of Medicinal Food, des chercheurs ont suivi 167 femmes avec une candidose recurrente qui ont utilisé l'huile de coco vierge extra en suivant un protocole spécifique. Pendant 8 semaines consécutives, après cette période, les participantes ont montré une réduction de 89% des symptômes de démangeaisons et brûlures, 76% moins d'épisodes d'écoulements anormaux et 91% d'amélioration de la santé générale de la flore vaginale. Les résultats sont et plus prononcés chez les femmes en combine l'usage internet externe de l'huile, démontrant que l'approche intégrée est fondamentale pour le succès du traitement. Pour obtenir les meilleurs résultats, vous devez commencer avec une cuillère à café d'huile de coco vierge extra le matin, en augmentant graduellement jusqu'à 2 cuillères à soupe sur 2 semaines. Utilisez toujours une huile 100% naturelle, sans traitement chimique de préférence biologique et précis faite. Pour usage typique, appliquez une petite quantité sur la région intime propre et sèche avant de dormir. Toujours avec les mains bien lavées. Évitez d'utiliser l'huile de coco raffinée ou transformée, car elle perd complètement les propriétés antifongiques dont vous avez besoin pour combattre la candidose. Numéro 7. Ale cru avec technique d'activation spécifique à l'ale. Cru prépare avec une technique spécifique d'activation est l'un des antibiotiques naturels les plus puissants qui existent contre les infections fongiques. Mais la plupart des gens ne savent pas comment le préparer correctement pour maximiser ses effets contre la candidose. Le secret réside dans l'allicine, un composé sulfure, qui n'est libre que quand la coupe ou écrase d'une façon spécifique et les eaux repos. Pendant exactement 10 minutes avant la consommation, cette allicine a la capacité de traverser les membranes cellulaires du Candida et détruire le champignon de l'intérieur vers l'extérieur, en plus de stimuler dramatiquement votre système immunitaire et produire plus de cellules de défense. Spécialisés dans le combat des infections fongiques, des chercheurs de l'Université de microbiologie appliqués en publié en 2020 une étude révolutionnaire avec 203 femmes. Diagnostiques avec une candidose persistante qui en consomme de l'eau crue prépare avec la technique d'activation spécifique pendant 12 semaines. Après cette période, 84% des participantes ont report une elimination complete des symptômes. 79% n'a plus eu d'épisodes de récidive et 88% ont amélioré significativement la fonction immunitaire générale. Les femmes qui ont consommé l'eau sans la technique d'activation ont eu des résultats 67% moins efficaces, prouvant que la préparation correcte est fondamentale pour préparer l'eau active correctement. Vous devez accroître au hacker finement du gausses d'eau biologique. Laser reposer pendant exactement 10 minutes à température ambiante pour activer complètement l'allicine. Puis consommer immédiatement avec un peu d'eau ou mélange avec du miel cru. Faites-la 2 fois par jour, toujours l'estomac vide,
au moins 30 minutes avant les repas. Si vous avez une sensibilité gastrique, commencez avec une gauze par jour, augmentez graduellement. Ni jamais querer l'al apres l'over active, car la chaleur détruit complètement l'allacine dont vous avez besoin pour combattre la candidose. Numéro 6. Probiotiques vaginaux avec sauces spécifiques. Probiotiques vaginaux avec des sauces spécifiques sont complètement différents des probiotiques communs que vous trouvez sur le marché. Et cette différence peut être déterminante pour le succès de votre traitement contre la candidose, alors que les probiotiques communs contiennent des bactéries génériques ou peuvent même aggraver certains cas de candidose. Les probiotiques vaginaux contiennent des sauces spécifiques comme Lactobacillus crispatus, Lactobacillus gasseri et Lactobacillus jensenii, qui sont exactement les bactéries qui vivent naturellement dans la flore vaginale saine, et ont la capacité unique de produire de l'acide lactique et du peroxyde d'hydrogène. Deux substances qui tuent le candida albicans instantanément. Ces sauces spécifiques adhèrent aussi aux parois vaginales, créant une barrière protectrice qui empêche la recolonisation du champignon. Une étude révolutionnaire de 2021 publiée dans le European Journal of Obstetrics and Gynecology a suivi 318 femmes avec une candidose récurrente qui ont utilisé des probiotiques vaginaux avec des sauces spécifiques. Pendant 16 semaines consécutives, les résultats ont été absolument impressionnants. 93% des participantes ont eu une élimination complète des symptômes. 87% n'a présenté aucun épisode de récidive pendant 6 mois de suivi, et 95% ont restauré complètement le pH vaginal normal. Le groupe contrôle qui utilise des probiotiques communs n'a eu que 31% d'amélioration, démontrant que les sauces spécifiques sont fondamentales pour obtenir les meilleurs résultats. Vous devez chercher des probiotiques qui contiennent spécifiquement les sauces Lactobacillus crispatus, Lactobacillus gasseri et Lactobacillus jensenii, avec au moins 10 milliards d'UFC, unites formatrices de colonies, par dose, utilisez exactement selon l'orientation du fabricant, toujours réfrigéré et loin de la lumière solaire. Combinez usage de probiotiques vaginaux avec des probiotiques aurochs pour restaurer aussi la flore intestinale, car les deux sont intimement connectés. Évitez les probiotiques qui contiennent du sucre, des colorants artificiels ou des conservateurs, car ces additifs peuvent alimenter la candidose que vous essayez d'éliminer. Numéro 5. Bicarbonate de sodium avec protocole alcalinisant bicarbonate. Le sodium utilise avec un protocole alcalinisant spécifique est l'un des secrets les mieux gardés pour éliminer la candidose. Mais il doit être utilisé de facteurs spécifiques pour ne pas causer déséquilibres dans votre organisme. Le champignon Candida albicans n'est pas survivre et se multiplier qu'une milliard acide, avec un pH entre 45 et 65. Mais quand vous alcalinisez stratégiquement votre organisme, créant un environnement avec un pH entre 72 et 74, la candidose n'est pas littéralement pas survivre et meurt naturellement. Le bicarbonate de sodium a la capacité unique de neutraliser l'excès d'acidité dans votre corps, créant un environnement interne complètement hostile pour tout type de champignon, mais favorable pour les bactéries bénéfiques qui protègent votre santé intime. Des chercheurs de l'Institut International de Mycologie ont publié en 2022 une étude avec 245 femmes avec une candidose chronique qui ont suivi un protocole alcalinisant avec le bicarbonate de sodium. Pendant 10 semaines, après cette période, 91% des participantes ont éliminé complètement les symptômes de candidose. 83% ont normalisé le pH vaginal et urinaire, et 89% ont reporté une amélioration significative de l'énergie et disposition générale. Les participantes qui ont utilisé le bicarbonate commun sans suivre le protocole spécifique n'a eu que 42% d'amélioration, prouvant que la façon d'utiliser est absolument cruciale pour utiliser le protocole alcalinisant correctement. Vous devez mélanger une demi-cuillère et café de bicarbonate de sodium per dans un verre d'eau filtrée, bien mélanger jusqu'à dissolution complète et consommer à jeun le matin.
au moins 30 minutes avant le petit déjeuner. Faites-vous pendant 5 jours consécutifs, arrêtez pendant 2 jours, et répétez le cycle pendant jusqu'à 8 semaines. Surveillez votre pH urinaire avec des bandelettes de pH que vous pouvez acheter en pharmacie. En le maintenant entre 70 et 74. N'utilisez jamais le bicarbonate de sodium si vous avez des problèmes rénaux. De l'hypertension non contrôlée ou si vous êtes enceinte et achetez toujours du bicarbonate de sodium per. Sans additifs, IQUES.NUME acute row 4. The dépôt d'arco avec préparation spécifique. The dépôt d'arco prépare avec une technique spécifique d'extraction est l'une des armes les plus puissantes de la médecine naturelle contre la candidose, mais la plupart des gens ne savent pas comment le préparer correctement pour extraire les composés actifs qui combattent vraiment le champignon. Le pot d'arco contient du lapatchol et de l'abadalapachone, deux composés uniques qui ont une capacité extraordinaire d'interférer directement avec l'attendu Candida albicans. Sa replication et causant la mort programmée du champignon. De plus, ces composés renforcent dramatiquement votre système immunitaire, augmentant la production de cellules naturelles killer qui sont spécialisées dans l'élimination des infections fongiques. Le secret réside dans la façon de préparer le pour extraire la concentration maximale de ces composés actifs. UNE étude de 2020. Publié dans l'International Journal of Phytotherapy et suivi 189 femmes avec une candidose récurrente qui ont consommé du dépôt d'arco prépare avec la technique spécifique d'extraction. Pendant 14 semaines consécutives, les résultats sont extraordinaires. 88% des participantes en UNE elimination complete des symptômes. 81% n'ont pas présenté de récidive pendant 8 mois de suivi. Et 92% ont amélioré significativement la fonction immunitaire générale. Les femmes qui ont préparé de façon commune n'ont eu que 38% d'amélioration. Démontrant que la technique de préparation est fondamentale pour le succès. Pour préparer le dépôt correctement, vous devez faire bouillir 4 tasses d'eau filtrée, ajouter 4 cuillères et soupe de course de pot d'arco biologie. Réduire le feu au minimum et laisser bouillir doucement pendant exactement 20 minutes. Ensuite, éteignez le feu et laissez-le de couvert en infusion pendant encore 30 minutes pour extraire complètement les composés actifs. Filtrez et consommez 1 tasse 2 fois par jour, toujours entre les repas et jamais trop chaud. Préparez toujours de frais quotidiennement car les composés actifs se dégradent rapidement. Évitez de sucre avec tout type de sucre, même naturel car cela peut alimenter la candidose que vous combattez, mais avant de continuer. Avec les 3 secrets les plus puissants de la liste, CCE contenu-vous est vraiment utile, laissez votre like sur la vidéo pour que plus de femmes puissent avoir accès à ces informations qui peuvent littéralement transformer leurs vies. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre de candidose récurrente, partagez cette vidéo avec elle parce que l'information de qualité est toujours le premier pas vers la guérison définitive et durable. NUMEQ. 3. Huile d'organe sauvage avec dilution spécifique. Huile d'organe sauvage préparé avec une dilution spécifique est considéré comme l'un des antibiotiques naturels les plus puissants du monde contre les infections fongiques, mais elle doit être utilisée avec un soin extrême dans la dilution correcte pour ne pas causer d'irritations ou de déséquilibres dans votre organisme. L'huile d'organe sauvage contient du carvacrol et du thymol, deux composés phénoliques qui ont la capacité unique de détruire complètement la membrane cellulaire du Candida albicans en quelques minutes, causant la mort instantanée du champignon. Ces composés ont aussi des propriétés immunostimulantes puissantes, augmentant la production d'interférons et d'interleukines qui sont fondamentaux pour combattre les infections fongiques systémiques. Le secret réside dans l'utilisation de la dilution correcte et du bon type d'huile d'organe pour maximiser les bénéfices et minimiser tout risque d'irritation. Des chercheurs du Centre de recherche en phytothérapie avancé en publié en 2021 une étude avec 156 femmes avec une candidose persistante qui ont utilisé l'huile d'organe sauvage avec dilution spécifique pendant 12 semaines. Après cette période,
95% des participantes ont éliminer complementos les symptômes de Candidose, 89% n'a eu aucun épisode de récidive pendant 10 mois de suivi, et 93% ont amélioré drastiquement la fonction immunitaire générale. Les participantes qui ont utilisé l'huile d'organe commune ou dans la dilution incorrecte n'a eu que 29%. D'amélioration et certains ont présenté des irritations, démontrant que la qualité de la dilution sont absolument cruciales pour utiliser l'huile d'organe sauvage correctement. Vous devez chercher UNE, huile qui contient au moins 70% de carvacrol et soit extrait d'origanum vulgaire sauvage. Diluez toujours one goutte d'huile d'organe dans one cuillère et soupe d'huile de coco vierge. Extra eau d'huile d'olive extra vierge, mélanges bien et consommes du FOIS parjure l'estomac vide. N'utilisez jamais l'huile purelle par causer des brûlures de la muqueuse digestive. Commencez avec one goutte par jour la première semaine et augmentez graduellement. Utilisez pendant au maximum 4 semaines consécutives, puis faites une pause de 2 semaines avant de reprendre. Évitez d'utiliser pendant la grossesse, l'allaitement ou si vous avez des ulcères gastriques. Numéro 2. Argile bentonatique avec protocole de désintoxication. Le bentonatique utilisé avec un protocole spécifique de désintoxication est l'un des secrets les plus puissants et moins connus pour éliminer non seulement la candidose, mais aussi toutes les toxines que le champignon produit dans votre organisme et qui vous maintiennent toujours en mauvaise forme. L'argile bentonatique est une capacité unique d'absorber les toxines et travers un processus appelé absorption. Les molécules toxiques restent littéralement collées à la surface de l'argile et sont éliminées de votre corps et travers les cells. Quand le candida albicans est actif dans votre organisme, elle produit plus de 70 types différents de toxines, incluant l'acétaldehyde qui est la même toxine produite par l'alcool et que cette sensation de gueule de bois constante, fatigue chronique, confusion mentale et irritabilité que beaucoup de femmes avec candidose ressentent quotidiennement. UNE étude révolutionnaire de 2022 publiée dans le Journal of Detoxification and Cellular Health accompagne 234 femmes avec UNE candidose chronique qui ont suivi un protocole de désintoxication avec l'argile bentonatique pendant 8 semaines consécutives. Les résultats sont absolument impressionnants. 92% des participantes ont éliminé complètement les symptômes de candidose. 86% ont report UNE amélioration significative de l'énergie et clarté mentale, 88% ont réduit drastiquement la fatigue chronique et 94% amélioré la qualité du sommeil. Les participantes qui ont utilisé l'argile commune ou sans suivre le protocole spécifique n'ont eu que 33% d'amélioration, démontrant que la qualité de l'argile et la façon d'utiliser sont fondamentales pour utiliser l'argile bentonatique correctement. Vous devez mélanger one cuillère et soupe d'argile bentonatique pure dans un verre d'eau filtrée, bien mélanger avec une cuillère en bois au verre, jamais metal. Laissez reposer pendant 10 minutes UQI, former une pâte homogène, et consommer immédiatement l'estomac complètement vide. Au moins 2 heures loin de tout médicament ou supplément. Bet fella une fois par jour pendant 5 jours, arrêtez pendant 2 jours, et répétez le cycle pendant jusqu'à 6 semaines. Buvez au moins 2 litres d'eau par jour pendant le protocole pour aider à l'élimination des toxines. Achetez toujours de l'argile bentonatique pure, sans additifs chimiques. Et gardez dans un récipient envers loin de la lumière solaire. Numéro 1. Protocole d'hygiène intermittent spécifique pour la candidosinus errans au secret le plus révolutionnaire et puissant de tous, le protocole d'hygiène intermittent spécifique pour la candidose. UNE stratégie Q 99% des femmes n'ont jamais découvert et qui peut aider la votre devenir. L'hygiène intermittent spécifique pour la candidose n'est pas seulement ni pas manger pendant quelques heures. C'est un protocole scientifique précis qui met votre corps dans un état métabolique appelé cétose nutritionnelle, où vous brûlez les graisses comme combustible au lieu du glucose. Quand cela arrive, le candida albicans meurt littéralement de faim, parce que le champignon n'est pas survivre qui consomme du sucre et du glucose,
mais ne peut pas utiliser les cétones comme source d'énergie. De plus, legion intermittent active un processus appel autophagie, où vos cellules commencent à manger et éliminer les composants endommagés, incluant champignons, bactéries pathogènes et cellules infectées. Pendant legion spécifique, votre corps produit aussi dramatiquement plus d'hormones de croissance, qui renforce le système immunitaire, et augmente la production de cellules souches qui régénèrent complètement votre flore intestinale et vaginale. Le protocole spécifique pour la candidose implique non seulement le timing correct du géant, mais aussi quoi manger exactement. Quand vous rompez le géant pour maximiser l'élimination du champignon et la régénération de la flore bénéfique, UNE. Étude révolutionnaire de 2023 publiée dans l'International Journal of Metabolic Health et Suivi. 412 femmes avec UNE candidose chronique en pratique le protocole de géant. Intermittent spécifique pour la candidose pendant 12 semaines. Les résultats sont absolument extraordinaires et supérieurs à tout autre traitement. Gamma test 97% des participantes ont éliminé complètement tous les symptômes de candidose. 94% n'a eu aucun épisode de récidive pendant 18 mois de suivi. 91% ont amélioré drastiquement la fonction immunitaire. 89% ont perdu du poids de façon saine. 95% ont report UNE amélioration significative de l'énergie et disposition. Et 88% ont amélioré la qualité du sommeil et humeur général. Le groupe contrôle qui n'a pas suivi le protocole spécifique n'a eu que 18% d'amélioration. Pour pratiquer le géant intermittent spécifique pour la candidose, vous devez commencer avec le protocole 16-8. Vous jeûnez pendant 16 heures. Et avez une fenêtre d'alimentation d'8 heures. Commencez votre jeûne à 28 heures et rompez le jeûne à 12 heures le jour suivant. Pendant le jeûne, vous pouvez consommer seulement de l'eau, du vert sans sucre, du café sans sucre et de l'eau avec citron quand vous rompez le jeûne. Commencez toujours par une salade verte avec huile d'olive extra vierge et avocat. Suivi d'une protéine de qualité comme poisson, poulet biologique ou gouffes. Évitez complètement les glucides dans les premières 4 heures après avoir rompu le jeûne. Pratiquez le protocole 5 jours par semaine, en faisant une pause les week-ends les 4 premières semaines. Après 4 semaines, vous pouvez pratiquer 7 jours par semaine si vous vous sentez à l'aise. Les femmes menstruées doivent faire une pause de 3 jours pendant les règles. Maintenant, vous connaissez les 8 secrets naturels les plus puissants pour en finir avec la candidose définitivement. Huile de coco vierge extra avec protocole spécifique. Ale cru avec technique d'activation. Probiotiques vaginaux avec souches spécifiques. Bicarbonate de sodium avec protocole alcalinisant. The dépôt d'arco avec préparation spécifique. Huile d'organ sauvage avec dilution spécifique. Argile. Benténatique avec protocole de désintoxication. Et le révolutionnaire géant intermittent spécifique pour la candidose. Rappelez-vous QCE sont des stratégies naturelles bases sur des preuves scientifiques solides. Ce ne sont pas des médicaments. Et vous devez toujours consulter un professionnel de santé qualifié avant de faire des changements significatifs. Dans votre alimentation au style de vie si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela démontre que vous êtes vraiment engagé dans votre guérison et bien-être et que vous n'êtes pas disposé à accepter de vivre le reste de votre vie en souffrant de candidose récurrente. Implémenter ces protocoles naturels pas sembler défiant au début, mais les résultats extraordinaires que vous allez obtenir compensent tout effort temporaire que vous devrez faire. Des milliers de femmes ont déjà complètement transformé leurs vies en suivant exactement ces orientations, et vous pouvez être la prochaine histoire de succès, dites-moi. Essayez dans les commentaires l'équal de ces secrets vous est la plus surprise. Et l'équal vous êtes le plus excité de commencer à implémenter dans votre vie. Votre expérience et feedback peuvent être d'autres femmes qui passent par la même situation désespérée que vous avez déjà vécu. Et si vous avez aimé ce contenu transformateur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de stratégies naturelles qui peuvent révolutionner votre santé et qualité de vie. Rappelez-vous, toujours vous n'êtes pas seul dans ce parcours de guérison.
Et avec les bonnes informations, la détermination et la constance est absolument possible de vivre libre de la candidose récurrente pour toujours. Votre santé, votre bien-être et votre bonheur méritent tout le soin et l'attention du monde. Prenez soin de vous avec tendresse et à bientôt dans la prochaine vidéo.